Hello friends, welcome to عثماني English Academy. سلامونه دوستانو، عثماني English Academy ته ډیر زیات خراغلاست. په نننۍ ویډیو کې به مونږه سو مهم او وړوکي جملې له مختلفو فعلونو سره به زده کړو. د وړوکي جملاتو زده کول تاسو سره مرسته کوي تر څو په دې ودانه کې چې غټي جملې جوړ کړئ. نو غواړم چې زیات خبرې وکړم. راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. اوله جمله له کم فعل سره شروع کوو. کم معنا راتلل یا د عامیانه په اصطلاح موږ وایو چې راشه. دلته راشه. Come here. Come here. Come here. ژر راشه. Come fast. Come fast. Come fast. ژر راشه. همدا اوس راشه. Come now. Come now. Come now. دننه راشه. Come in. Come in. Come in. دننه راشه. بهر راشه. Come out. Come out. Come out. په قرار راشه. Come slowly. Come slowly. Come slowly. بیرته راشه یا شاته راشه. Come back. Come back. Come back. نږدې راشه. Come near. Come near. Come near. نږدې راشه. هلته راشه. Come there. Come there. Come there. هلته راشه. اوس هم جملې د look فعل سره جوړو. look معنا لیدل، کتل. د مثال ته دقت وکړئ. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. ځان ته وګوره. Look at you. Look at you. Look at you. دې ته وګوره. Look at this. Look at this. Look at this. هغه ته وګوره. Look at him. Look at him. Look at him. هلته وګوره. Look at there. Look at there. Look at there. هلته وګوره. اوس هم جملې د listen فعل سره. listen معنا غوږ نیول. ما ته غوږ شه. Listen to me. Listen to me. Listen to me. هغوی ته غوږ شه. Listen to them. Listen to them. Listen to them. نورو ته غوږ شه. Listen to others. Listen to others. Listen to others. Listen to their parents. Listen to their parents. Listen to their parents. هوښیار اوسه.
Be alert. Be alert. Be alert. پام کوه. Be careful. Be careful. Be careful. پام کوه. خوشحال اوسه. Be happy. Be happy. Be happy. دلته اوسه. Be here. Be here. Be here. هلته اوسه. Be there. Be there. Be there. چمتو اوسه. تیار اوسه. Be ready. Be ready. Be ready. چمتو اوسه. خاموش اوسه یا غلی اوسه. Be quiet. Be quiet. Be quiet. په ځان پام کوه. Be safe. Be safe. Be safe. لکه هغه اوسه. Be like. Be like. Be like. صحتمند اوسه یا قوی اوسه. Be healthy. Be healthy. Be healthy. با ادب اوسه. Be polite. Be polite. Be polite. بے ویرے اوسه. یعنی مو ویریگا. Be fearless. Be fearless. Be fearless. په جریان کې اوسه. Be in touch. Be in touch. Be in touch. په جریان کې اوسه. اوس هم جملې له why سره جوړو. why معنا ولې. Why not? ولې نه. Why not? Why not? ولې نه. آخر ولې. But why? But why? But why? آخر ولې. ځکه. That's why. That's why. That's why. ځکه. No ولې. Then why? Then why? Then why? No ولې. ولې داسې. Why so? Why so? Why so? ولې داسې. ولې دا یو. Why this? Why this? Why this? ولې هغه. Why he? Why he? Why he? ولې هغه. ولې زه. Why me? Why me? Why me? ولې زه. ولې اوس. Why now? Why now? Why now?
ولې د تا why yours why yours why yours ولې د تا دوستانو دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښ شوی وي که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوی حتما لایک کړئ او هغه کسان چې زموږ په چینل کې نوی دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ زنګ بټن سره کېکاږئ ترڅو نوې ویډیوګان چې موږ خپاره کوو تاسو مسج لاسته راوړئ او راشئ نوې ویډیوګان وګورئ تر بله ویډیو چې بیا زه د تاسو په خدمت کې حاضر کېږم تاسو ټول په لوی خدای پاک سپارم ښه وخت ښه شېبې ولرئ السلام علیکم